ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா என் பையனோட செகண்ட் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதை பற்றின vlog தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா என் பையனோட பர்த்டேக்காக ஒரு அழகான பலூன் ஆர்ச் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் கோகோமெலன் தீமில். ஸோ அதை பண்ணுற வீடியோ தான் உங்களுக்கு நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் பார்ட்டினாலே ரொம்ப பிஸியாக இருப்பேன். என்னால் vlog-ஏ எடுக்க முடியாது. சரி, இந்த வாட்டி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் என்னால் கம்ப்ளீட்டாக எடுக்க முடியல. பிகாஸ் ஸோ மச் பிஸி. என்னுடைய டாட்லர் என் பையனும் என் பின்னாடியே இருந்ததுனால எவ்வளோ முடியும் அவ்வளோ எடுத்திருக்கேன். ஹோப் யூ கேஸ் லைக் திஸ் வீடியோ. வாங்க vlog-குள்ளே போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பலூன் ஆர்ச் ஐ மேட். அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் அதை டைப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணார். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் மாமியார் அவசரமாக குக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என் பையன் எழுந்து இந்த பலூன் பார்த்துட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கான். கலர்ஸ்லாம் சொல்லி சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருந்தான். ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட்கம் ஆஃப் மை ஒர்க். பேக்ரவுண்ட் பலூன் ஆர்ச் அண்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட் கேக் மட்டும்தான் எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பை த மீன் டைம் பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாேருக்கும் கறி பஃப் வந்திருக்க கெஸ்ட்டுக்கெலாம் கறி பஃப் பண்ணலான்னு பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ நான் ஓனில் வைக்கிற ஸ்டேஜில் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த கறி பஃப்ஸ் லுக்ஸ். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிக்கெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் பார்ட்டி டேபிள்லாம் செட் பண்ணிட்டோம். திஸ் இஸ் த கேக். And here comes the cupcakes. Here comes the awesome food. Most of the food was home prepared. எங்கள் மாமியார் தான் குக் பண்ணியிருந்தாங்க. And few of the items we ordered out. ఎవరిది వీడియో అన్నగారు ఇది ఎవరమ్మా ఎవరు స్కిప్ అయ్యాడా అన్న డ్రాయింగ్ వేసాడు. అన్న డ్రాయింగ్ వేసాడు. ఎవరమ్మా ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டி சூப்பராக போயிருந்தது. அண்ட் நாங்கள்லாம் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங். பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கிஃப்ட்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி என் பையன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்ருக்கான். செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஃபஸ்ட் டே விட இன்றைக்கி தான். ஸோ அவனோட புது காரில் உட்காந்துட்டு ஜாலியாக ஒரு கிஃப்டை பார்த்துட்ருக்காரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி செலிப்ரேட்டட் அவர் சன்ஸ் பர்த்டே. இன்னொரு சூப்பரான vlog-ல உங்களை நான் திருப்பி மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் ரூபி.